3. Lo primero que voy a hacer es quitar de la pantalla los mensajes del chat. A ver, un minuto por favor, un segundo. A ver, a ver, a ver. Y ahora sí ya estamos para seguir con el video. A ver. Hey. Vamos a ver qué podemos intercambiar aquí. ¿Qué podemos vender? Vamos a buscar también el video en YouTube. Así vemos los comentarios. Ya lo estamos viendo. Excelente. Todo listo, todo listo, todo listo. Bienvenido a la transmisión, brother. Así que nada. Tenemos para vender. Acá hay tiendas. Así que venga mi amigo robótico. Vamos a sacarle las armas. Este no, que es muy raro, es legendario. Y los atuendos. Este no, que es legendario. Y esto sí. Negociar. Ok, ahora 342 tapas tiene. Vendemos, 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 vendemos. Vendemos. Este es carísimo. No, 401, ahí ya ese mejor no. A ver dónde está el super más. Ahí. Ese no se lo vendemos todavía. Está bueno, ¿eh? Es caro ese para venderle. Le vendemos estos dos. Le vendemos estos dos. Y ahí quedó. Listo. Vamos con el helador. Al automatrón. Bienvenido a la transmisión, brother. Recién empezamos. Bueno, 345. A este sí vamos a venderle super mazo de una. Esto vale 26. Y bueno, ahora los atuendos, a ver. Me dan monedas por esto, pero bueno. Todo suma, todo suma. A ver acá, cuero de saqueador, gorro militar. Estos lentes de armazón negros. Chao. Esto 318, 331, 334. Listo, ahí quedó. Excelente, excelente, excelente. Le podríamos comprar un envío de aceite, ¿no? Sí, la verdad que me sirve. No, no se lo vamos a comprar. Va a quedar ahí. Vamos a ver lo que nos sobró a nuestro amigo. Intercambiar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos sobró? De armas, nada. Tenemos todas las que nos sirven encima. Y de acá sí quedaron un par. Quedó esto. 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 Y esto. Ah, me falta un brazo, mira, me falta un...
No, ¿qué onda? Brazo izquierdo, brazo derecho. Ah, una pierna izquierda de robot, no hace falta mejorar. Ok, bueno, ya que estamos acá, ahora sí, vamos a hacer la misión de historia, que hay que ir justamente acá. Can't believe it. You look just like Sammy too. Sure as hell didn't act like them. Institute thinks they can replace people with synths in this town. They got another thing coming. What am I gonna tell his mother? I just a friendly neighborhood watch, shooting down Institute spies as they crop up. Mataron a alguien que se llamaba Sammy aparentemente, ¿verdad? Valla hebrea. Componente synth. Este tipo era un synth, mira vos. Por eso lo mataron. ¿Qué pasó? What happened here? Ah, poor Sammy got snatched up by the Institute. Then those bastards send this low-rent double in his place. It's pathetic. They didn't make it 2 days before everyone realized something was wrong with him. Then we made the call, and here we are. Speaking of which, I gotta figure out where this body needs to get dumped. Why don't you get going? Got a reason to be bothering me. I just had to shoot up a synth body snatcher over here. You wasted good bullets. Oh yeah? Could have done better yourself. Well, I'm sorry you haven't had the lovely experience of killing a man who's wearing a friend's face. Now get lost. Bueno, tenemos que entrar acá para hacer la misión de la historia. Esta de aquí justamente. Datos. Esta de ahí. Vamos a sacar todas las otras, que me queda nada más esa. Y analizar el pedazo de cerebro que tenemos de Kellogg, el asesino de nuestra esposa y secuestrador de nuestro hijo, a ver a dónde nos lleva. A ver si ahí está el secreto para poder acceder al instituto. Vamos a ver. Bien, ya estamos aquí. Valentine, yo había venido acá. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Estaba tranquila, mira ahí acostada, Here for Amari, she's downstairs. Estamos acá por Amari, bien. Nick. Let's go talk to Amari. Vamos a hablar con la doctora Amari, a ver. Tiki tiki. Escaleras abajo. Y ahí está la Dr. doctora Amari? Amari. Yes, I take it this isn't a social call. We need your help, Doctor. I need the memories from a man named Kellogg. But he's dead. I know it's asking for a miracle, Amari, but you've pulled off the impossible before. Are you too mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse. You do realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Please. Nick told me you're the only one who can make this work. This dead Estaba brain pidiendo had ayuda. inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Sí, Here's tenemos el pedazo de what I can cerebro. Toma, todo tuyo. What's this? This isn't a brain. This is... Wait. That's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface?
Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Continúa. Mr. Valentine is an older generation synth. But Institute technology being what it is, the brain implant could fit him. But that's an incredible risk to take. We're talking about wiring something to his brain. Don't worry about me, Amari. I'm well past the warranty date anyway. Gracias, Nick. You can thank me when we found your son. All right, let's do this. Le van a implantar eso a Nick, a ver qué ve. Y a ver qué veo yo también, If I start supongo. cackling like an old grizzled ¿Qué nos puede mercenary, pull decir? me out, okay? A ver. Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you Un segundo. any different? I can't make sense of any of it, Doc. That's what I Ahí was estamos. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. ¿Hay Tell me you solución? have a way past this, Doc. Let me think. The encryption is too strong for a single mind. Claro, van a tener que usar mi cerebro también, aparentemente. Pero bueno, dale. Hay que encontrar a nuestro hijo. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. Sin miedo. Hagámoslo. Alright, let's get started. Just sit down over there and keep your fingers crossed. Bueno, nos van a implantar a Nick y a mí el pedazo de cerebro de ese chabón. Vamos. A la cápsula se ve allí. Mientras tanto mi compañero robot sigue dando vueltas por ahí y haciendo lío. Así que bueno, a ver. Bueno, vamos a meternos en la memoria de Kellogg. El asesino más fiero era Commonwealth, el mercenario más fiero era Commonwealth, el asesino de nuestra esposa, el secuestrador de nuestro hijo. Vamos a ver qué es lo que tenía en su memoria, el secreto para entrar al instituto. Entre otras cosas, me imagino. A ver. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. A ver, tenemos que ir caminando por este camino neuronal, me imagino. There. This is the earliest intact memory I can find. Y ahí vamos a ir llegando a los recuerdos de Kellogg, aparentemente. A ver. Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. It doesn't matter now, though. Bueno, aparentemente vamos viendo los recuerdos de este tipo, ok.
Dad was either Acceder al drunk recuerdo. or not around. I guess he must have run with one of the raider gangs, but I never really knew what he did. Don't know why Mom was with him. Maybe at some point in his life he wasn't a complete asshole. Nothing, Connor. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. Teacher at school said the NCR would bring back the good old days, like before the big war. Don't you listen to that twaddle. I'm going to stop singing you if that's what they're teaching you. Listen to me, Connor. You take this. You're old enough. Y ahí le da el You're the arma, man of the creo. family now. It's your job to protect us. Your father's useless, but you won't turn out like him. You're a good boy. And all that on the radio, all useless talk. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. You need to learn to use it if you're going to survive. I will, Mom. I promise. I won't let you down. You've always been my good boy. This doesn't seem to be what we're looking for. Bueno, vimos un recuerdo ya de There este tipo. appears to be another intact memory close to you in temporal sequence. There. Try that. Vamos a ver el siguiente ahora. Vamos haciendo un recorrido por la vida de Kellogg, el mercenario más mortal de toda la Commonwealth, hasta que se cruzó conmigo. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. You focus on that petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand. That's what happiness felt like. It's gonna be fine. You'll see. But we don't know anybody here. And now, with the baby... Come on, Sarah, you've got to give it a chance. If Un I Kellogg got steady joven work estamos with a viendo good acá. outfit. Nothing like that in the NCR these days. I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys Tenía know un what hijo they're doing? aparentemente. They seem kind of green. I know, but that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the sheep. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. I know, Bonnie. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. You'll see. That's okay. I got it. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. Bueno, se ve que era un padre. A ver si podemos acceder a otra I parte. was the worst thing that ever happened to her. Acá, mira, es lo que piensa de ella. If she'd never met Que él es me, lo peor que le pasó en she'd la stay in vida. the hub. Maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Probably been happier than she was with me. Almost certainly lived longer. Parece que por estar con él, It's la gonna mina be fine. You'll see. se muere. But we don't know anybody here. And now, with the A ver baby... qué pasa con la Come B. on, Sarah. You've got to give it a chance. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for 1 second. I finally got steady work with a good outfit.
Bueno, estamos repitiendo el recuerdo, pero ya vimos que fue papá que lo en algún momento aparentemente. Sabemos que la esposa se le muere también. Hay que ver qué pasó con la hija. How did you think this was gonna end, Kellogg? ¿Quién es esa voz? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you Las mató a las weren't dos there esa to persona help them. aparentemente. I found another memory to try. I'll connect it. Bueno. Se metió con la gente equivocada aparentemente y le costó la vida a la familia. A ver, ¿en qué momento llegaremos a ver los recuerdos de cómo entraron al instituto y de nuestro hijo, no? Mind if we sit down? Suit yourself. I didn't care where I was going. Ended up mostly wandering east. Getting as far away from San Francisco as I could, maybe. So, I hear you'll take care of people's problems. Ya trabaja como mercenario, evidentemente. If you pay me. Oh, we'll pay you. And you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it. So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. A ver si se puede interactuar con más cosas de este recuerdo. Y bien aparezca de nuevo. There's always someone who wanted someone else dead. Sometimes just roughed up, but dead was usually what they wanted. Sometimes they thought they could cheat me. That was usually only when I first arrived somewhere. Didn't matter to me. They just took it as part of the job. Little extra thrown in for free. I always got paid in the end. One way or another. Mind if we... There was always a job for someone like me. Didn't matter what it was. Didn't matter who I was supposed to kill. I got pretty good at it. I don't remember much from that time. It all kind of blends together. It was almost always a bar, though. That's universal. Se ve que se la pasaba en bares el tipo. Así que bueno, a ver, continuamos el siguiente recuerdo. A ver a dónde nos lleva. Agente del instituto, mirá vos. Los Sims de primera generación. We do, as you can see. It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I can see only one way out. And what's that, Ya Mr. está Kellogg? pelado ahí. If I'm working for you, there's no more problem. Y medio hecho mierda. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748, initiate. Es hermoso como los mató, al toque. Impressive. We may have something to talk about after all. Getting warmer. One of these has got to tell us something. Bueno, ya por lo menos apareció el instituto en la ecuación, ¿no? A ver si se puede There's interactuar one con that este looks recuerdo. mostly intact.
Connecting now. Ahí apareció el otro recuerdo. A ver qué nos dice este tipo ahora. Dale, tiene que aparecer. Ahí está. No apareció nada para interactuar. Ahí está, a ver. Mr. Kellogg. I finally ended up in the Commonwealth. I kinda ran out of road. Plus, I'd come to terms with life. I wasn't gonna be stupid enough to get mixed up with caring about other people again. It was just me against the world. And the world had it coming. I'm glad you decided to meet with me. You heard all sorts of rumors about the Institute. But I figured they were just a convenient boogeyman for anything bad that ever happened. They were real, all right. They didn't know anything about operating on the surface. Relied on their synths for everything. They had the resources I needed. And I had the expertise they needed. Y así termino trabajando Turned para into a ellos. permanent arrangement, which suited me just fine. So, you're with the Institute? First synths weren't all that impressive. I'm good, but I'm not that good. But the Institute could always make more, and kept making them better each time. They still give me the creeps, but you have to get used to them if you want to work with the Institute. I wanted to see from First synths weren't all that Ah, bueno. impressive. Repite I'm lo good, ya but I'm dicho not that good. aparentemente. But the Institute could always make more. Vamos a esperar a que termine de Kept making reproducir them better el each discurso antes de time. llegar al próximo. They still give me the creeps, but you have to get used to them if you want to work with the Institute. A ver acá. Manual override initiated. Cryogenic stasis. Acá es donde estoy yo. All computers are still working. That's nice. Checking through the logs. Hopefully it's all just fine. Pod C6, down the hall near the end. Ahí estoy yo. Y ahí está mi esposa y mi hijo. I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so this one stood out. I didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of course, neither did they. Not really. The eggheads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me, and I made sure they knew it. The eggheads never liked taking orders Repite from también a el discurso si dirty, hablamos con este. contaminated degenerate like me. But they needed me, and I made. I never knew why we didn't just refreeze the rest of them. But we had our orders. Guess the old man didn't want so many loose ends. Too bad he left alive the one person he shouldn't have. Dejó vivo a la única persona que debió matar, o sea, a mí. Even then, I knew it was a mistake leaving him alive. I understood that kind of revenge. No one better. But I was cocky enough to assume I could handle some soft, pre-war vault dweller, even if he somehow got thawed out. At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them, too. If he could take me out, they won't be able to hide from him for long. Aparentemente quería que los encontrara. I'm glad I didn't have to kill the kid. I'm not saying I haven't done it, but, I never like to. And yeah, I guess it did remind me of her.
Yeah, I'm a cold-hearted bastard for sure, but, still human. Better this way, though. Better than taking her kid and leaving her alive. Y ahí es cuando secuestra a mi hijo y mata a mi esposa. Almost. Everything's gonna be fine. Come here. Come here. No, I got him. Let the boy go. I'm only gonna tell you once. I'm not giving you Sean. God damn it. Get the kid out of here. Let's go. At least we still have the backup. Porque soy el plan B, ¿no? Y ahí me vuelven a congelar. Solo a mí me dejan vivo. Al resto los matan. I'm sorry you had to go through that again. Sí, nada mejor que revivir un recuerdo traumático, ¿no? Whenever you're ready. Vamos a ver el siguiente. Ya por lo menos estamos llegando donde tenemos que llegar aparentemente. A ver, la casa de él, mi hijo. Is that your son? This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. It wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. This whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. El viejo. Seems obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man works. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. It's okay. Casación sin instituto. The new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. But the coursers, they weren't built to blend in. They were killing machines. Máquinas de matar. Pure and simple. Smarter, stronger, and faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. En el mar resplandeciente. So heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Okay. X688.
ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again Sí, soon. John es mi hijo. Ah, bueno. Bye. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Claro, por eso nadie los because there encuentra is no estos hijos de... entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Hay que tocar la radio para irme a la tele, ok. Nos vamos. Averiguamos bastante, Bastante averiguamos del instituto. Tenemos a nuestro hijo vivo aparentemente dentro del instituto. Hay alguien que se llama el viejo que está detrás de todo. Y hay cazadores de Synths que son como los agentes de Matrix aparentemente. Side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? ¿Cómo me siento? Bien. I'm okay, Doctor. Thank you. That's good. But I want you to keep monitoring yourself. We have to be sure there's no long-term damage. Are you ready to talk about what happened in there? Virgil, hay que buscar a There's Virgil. more than one person who knows about the Institute. Virgil, that scientist who escaped. I didn't know Institute scientists could defect. This changes everything. He could answer all sorts of questions. Where did the memory say he Un was? científico que se escapó del instituto. That can't be right. No En el one mar would risk going there, resplandeciente vive. not even to hide. ¿Por qué? Why? What makes the glowing sea so dangerous? The name says it all. Radiation. Radiación. So much that nothing there could possibly live. Nothing pleasant. Navigating radioactive hazards is nothing new. But the glowing sea can kill a man in seconds. That's why it doesn't make sense. Virgil fleeing into that hell. The exposure alone. Es el escondite perfecto. That's why he's there. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation in the glowing sea like a shield or a cloak, a way to throw them off and be at an advantage. If Virgil found a way to survive there, you'll have to do the same, if you're going to follow him. Y con mi servo armadura. How do I fight that much radiation, Doctor? There are chemical compounds. Rad-X, Radaway. You'd need as much as you could carry. Maybe more. A sealed environment suit would be great, if you could find one. Or maybe one of those suits Una of servo power armor. armadura, y sí. That would be perfect. I'll find a way to get through the rads. Don't worry. Good luck. And be safe. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Removed the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Gracias, I'm doctora. worried. Be careful of the radiation. The glowing sea isn't a place to be caught unprepared. Bueno, nos vamos a llevar esto, nos lo podemos llevar. Sin miedo. Una revista. Robco Fan, diversión Robco. Y se ve a Gorna, que es una revista de Gorna que el bárbaro. Conseguiste diversión. Incluye un juego de holocinta de Gornak. Mira vos. Viene un jueguito nada más. Excelente. Excelente. A ver, momento. Inventario. Otros. Este debe ser el juego, ¿eh? Es como un juego de rol.
Es un juego de rol, tipo cazadores y dragones, calabozos y dragones. Mira vos, buena onda. No, no es para ponerlo en un vivo claramente, pero sí para pasar el tiempo luego. Ok, el doctor Valentine me está esperando arriba, el detective Valentine me está esperando arriba. Yo me voy a llevar toda la chatarra que tiene este tipo acá. Voy a guardarlo un segundo, un guardado rápido, porque quiero probar si me puedo robar algo más. A ver qué tiene acá. %, 39, 41. Necesito mejorar mi habilidad de robo. Todavía no lo he mejorado. Uy, bueno, al menos no me vio nadie. No, acá ya me los troleo, no. The memory den's not accepting new minds right now. Hey, Irma. Enjoying yourself in good neighbor? It's a heck of a town, ain't it? Y vamos con Nick. Hey, Valentine. Hope you got what you were looking for inside my head. That was right. Es que lo... I should have killed you when you were on ice. Kellogg? Is that you? What? What are you talking about? You sounded like Kellogg just then. Did I? Mari said there might be some mnemonic impressions left over. Anyway, I feel fine, so let's get going. Or I could head back to Diamond City, since you've got company already. Me quedo con el automatrón. I'll see you around, Nick. Good luck out there. You know where to find me. Bien. Bien. A ver, ya que estamos acá, vamos a ver la misión de Silver Shroud o de mortaja plateada, que también hay que hacerla acá. A ver si la veo, porque no la estoy viendo. Esta. Ah, pensé que era... Ah, ya, mira. Bueno, ni modo. Vamos a hacerla más adelante entonces. A ver. Porque ahora que avanzamos este poquito se nos abren más posibilidades en la historia. Antes de ir al mar resplandeciente, que voy a ir pronto, también voy a tratar de interactuar con las demás facciones del juego, ya sea el ferrocarril y la hermandad de acero, para ir avanzando las tres historias a la vez. Tanto la principal del instituto como las otras dos paralelas. Así que... bien, a ver con qué nos encontramos ahora, ¿no? Tenemos que ir al mar resplandeciente, supongo. Que el mar resplandeciente queda acá. Ok, deberíamos ir al Sanctuary a buscar nuestra servo armadura X01 y recién ahí partir para el mar resplandeciente. Así que eso vamos a hacer. Vamos a ir a Sanctuary a buscar la servo armadura. También tenemos nuestro traje que nos hace inmunes a la radiación, el que encontramos en la casa de Hugo. Pero eso no nos va a dar la protección que nos da una servo armadura en cuanto a defensa, en cuanto a poder, la mejora de poder, en cuanto a la mejora de velocidad. Así que vamos con la servo armadura full. Y ya vi para lo que servía esta esfera que me aparecía antes acá y no tenía ni idea cuál era la función. Mira vos, ver los recuerdos como si fuese la película nueva de El Vengador del Futuro, creo que se llama.
Es más o menos la misma escena llevada al Fallout 4, la verdad. La que antes trabajaba Schwarzenegger y ahora trabaja el irlandés, que me encanta cómo trabaja, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Colin Farrell, ese mismo. Bueno, tenemos que ir al norte entonces, al noreste. No, al noroeste, el oeste es para allá. Así que bueno, noroeste, hacia allá. Uy, hay tiros por todos lados. Espero que mi robot no se meta. Mirá, sí, ya se metió. Espero que mi robot no se meta. Lo miro y ya está tirando tiros a todos lados. Hermoso. Bueno, los bajó al toque. Había 3, pero se ve que a uno lo desintegró, no sé. Bueno, ya amigos, vámonos de aquí. Está buena esta arma porque tiene un nivel de cargador de 80 balas. O sea, además de que pega muy duro, son 80 balas que podemos llevar en un cartucho. Decí que tengo 999 de esto, ¿no? Ahí viene el B Mark 1. Se están tiroteando por todos lados. Encontramos el edificio del Boston Bugle. El diario que nos aparece en todos lados en la Commonwealth Art. Uno es un synth, el otro es un humano, son la misma persona. Vamos a cargarnos el sintético, que me imagino que es el que aparece en rojo. Bueno, evidentemente ganó el synth. Nos lo cargamos. Adiós, suerte. A ver. No. Sí, mira, componente synth, era un synth. Una copia, una burda copia, como dice el meme de Marcelo Tinelli. Traje de carroñero, ese lo dejo, y esta arma no me sirve para nada, pero igual me la llevo. Y ahora que tenía el verdadero art que no llegamos a salvar, lamentablemente. Cartucho de escopeta, tapa, atuendo de carroñero. Bueno, vamos a... más adelante vamos a ver las cosas a nuestro robot. Vamos a seguir. Acá no hay nada. Plato para gato, mira vos. Diablo del óxido. ¡Tomá! ¡Vuelen, cabrones! No son los únicos que tienen robots, amigos. Ah, la flauta, volaron 2. Creo que uno de estos... Esa no es la casa de... Sí, esta es la casa de Coso, no, de Cabot. Uno de estos era el robot de Cabot, entonces. Le hicieron pipa el robot allá Cabot. A ver acá. Ah, yo tenía que volver a la casa de Cabot igual. Bueno, ya tenemos demasiadas cosas para correr. Vamos a darle todo esto a nuestro robot. A ver, se la damos. Esta tabla, no sé ni para qué la agarré, la verdad, pero bueno, se la damos. Bien, bien, bien. Excelente, nos quedamos con nuestro inventario de armas y de atuendo. Yo esto necesitaba una pierna, me parece, si no me equivoco. Y un brazo, ¿no? Conseguimos un casco, mirá vos, bien ahí. No teníamos casco de centinela. Este después nos lo vamos a equipar. Ahora voy a ver bien qué es lo que necesito. A ver. Pechera.
Pierna derecha de robot, pierna izquierda de robot. Una de esas dos necesitaba, la izquierda. Sí, esta necesitaba, la pierna izquierda. Y la cabeza, evidentemente. Después la vamos a mejorar. Y vamos a darle la chatarra también, que agarramos bastante. Evidentemente nuestro robot tiene nuestro dinero antes de la guerra. Ese me lo voy a llevar encima. Total, no me pesa absolutamente nada. Bien. Y vamos a entrar a la casa de Caos que nos queda de camino, ¿eh? Los componentes. Ah, pero los tiene ya. Entra en lo que es chatarra. A ver si ya Cabo te encontró algo a investigar ese misterioso artefacto que tenía su padre Lorenzo, con el cual tenía poderes psíquicos. Ah, claro, y les alarga la vida también. Hay que recordar que tienen más de 400 años todos estos tipos. A ver. Edward. Yeah. What's up? Excuse me. I don't need anything right now, thank you. Mirá todos los whiskies que hay. Jack, ¿dónde estás? A ver, acá arriba. El laboratorio de Jack, ¿qué es esto? Arma Z. There we go. Bueno, encontramos un arma rara del juego, que es un arma gamma aparentemente. Cañón de onda Z, empuñadura estándar y sin boca. ¿Es un arma rara? ¿Me la voy a llevar? Le choreamos el arma rara a Jack. Pero bueno, bienvenida sea. A ver. Sí, es una pistola de radiación gamma aparentemente. La voy a probar después cuando esté en un lugar donde no pueda dañar a nadie. Me llama la atención no encontrar a Jack. A ver, vamos a investigarle la casa. Jack. Este tipo me dijo que venga al pedo, ¿no? Che, alta mansión, ¿eh? De acá... No sé, es un laberinto esta mansión. A ver. ¿Para dónde vamos? Una revista. Revista quirúrgica de Massachusetts. Causas 2% más de daño a las extremidades de forma permanente. Ahí se ve como alguien de vacaciones en una playa muy bonita. Muy lindo. Vamos a poder cortarle las extremidades a la gente tranquilamente. Los suelos. Sí, mira, es verdad, está enchufado en suelos el tipo. Dinero antes de la guerra. Lorenzo Cabot. Diario de Lorenzo Cabot, mira vos. Terminal, a ver, vamos a desbloquear esto. Vamos a hackearla. Hasta ahora no he encontrado... Ahí hay una, bien, a ver. Basura eliminada, acá hay otra. Más basura eliminada. Acá hay otra. Ahí eliminamos otra. Excelente.
Nada, nada, nada. No. Ahí había una. Nos van a ir quedando pocos. A ver, acá hay otra. Ese fue el intento de restablecimiento. Acá va a haber otra. Bien, más basura eliminada. Acá hay otra. Acá hay otra. Al final había un montón acá, Ahí hay dos, porque esta es una. Ah, no, deberían ser dos, mira, pero no, es una sola. Pensé que iba a haber dos. Y allá abajo de todo hay otra más. Ah, no, mira. Claro, no hay más porque solo me queda una palabra. Por eso, porque sí deberían ser. Animalistic. Era la clave. Y bueno, acá accedemos a los registros de Jack. Bueno, a Jack no lo vimos. La verdad no me le voy a robar todo esto. Bueno, la Nuca-Cola sí. Pero bueno, nada más que la Nuca-Cola. Bueno, vamos para abajo entonces porque a Jack no lo encontramos. Por acá ya fuimos, ¿no? Sí, acá subimos, sí. Sí, bueno, Jack no está en la casa aparentemente. A ver acá. Capaz que está en el sótano, ¿no? Jack. La cocina de Jack. La caja fuerte de Jack. Me hace acordar a la película del Club de la Pelea. Soy la glándula biliar de Jack. Soy los pezones de Jill. Me da cáncer y mato a Jack, decía Tyler Durden. Por eso le decía Jack al protagonista también, por ese libro. Una cuchara de plata, célula de fusión, antes de la guerra, láser pistola. Soy la falta de sorprenderse de Jack. Fatman. Encontramos el arsenal de este tipo. Nada, nada, nada. A ver esta puerta. No, y acá ya hay nada más. Estas cosas que no me sirven. No, nos vamos. Esta puerta. Y salimos al comedor. Ahí está el retrato de Jack. Quizás haya que volar más adelante todavía. Dijo que volviéramos en una semana. Me imaginé que ya había pasado una semana aproximadamente. Se ve que no. Pero bueno, ya hemos jugado bastante, así que vamos a dejar el juego acá por hoy. Vamos a dar por finalizada la grabación. Lo vamos a grabar. Y en el siguiente video vamos a estar volviendo a Sanctuary. Así que aprovecho ahora que se está cargando por agradecerles a los que me vieron, a los que me siguen. Muchas gracias por todo. Vamos que la historia se está poniendo interesante. Hay que ir a buscar a Virgil, creo que se llamaba Virgil, como el hermano de Dante de Devil May Cry. Así que nada, esto fue todo, amigos. Muchas gracias. De Guianael, Fallout 453 y nos vemos la próxima. Hasta luego.